Buenos días a todos, fundamentalmente a los presentes, porque nos vemos y estáis aquí, y también a los que sé que estáis conectados a distancia. Y afortunadamente es sábado, víspera de domingo, pero para nosotros afortunadamente digo que es sábado porque vamos a continuar con el tercer Congreso de Silver Economy. Os comento a todos, los que estáis ya lo habéis vivido, los que estáis a distancia también, que ayer, al final de la tarde, se leyeron las conclusiones del Congreso. El Congreso tenía una idea positiva desde el principio, que es actuar a favor de la persona con necesidades, a favor de la persona que está y estamos envejeciendo, y sobre todo poner de manifiesto cómo vamos a poder ayudar y colaborar con estas personas. Una de las ideas esenciales que yo creo que se leyeron ayer en las conclusiones es que hemos dejado, y el profesor don Manuel Franco lo dijo muy bien en su ponencia, que hemos dejado un poco la enfermedad y la ancianidad y la vejez como diciendo no es una patología, no es un síndrome, no es una dificultad, vamos a aprovechar la salud. Si tenemos una persona de 80 años sano, vamos a ver por qué ha llegado a esa edad, en esas condiciones y en esas circunstancias, y no tanto una persona de 80 años que sea demente o con Alzheimer. Yo creo que a lo largo de estos 2 días, desde el primer día que lo inauguramos exitosamente con la presencia del señor presidente de la comunidad autónoma, con la presencia también del presidente de la Diputación, de Caja Rural de Zamora. Digo, con ese respaldo institucional, yo creo que estos 2 días han pretendido decir esa diferencia que es ese cambio de paradigma que se está produciendo. No es lo negativo lo que nos asusta, es lo positivo a lo que podemos llegar, a lo que queremos aspirar. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues la edad es la edad, cumplimos años, vamos viendo qué podemos hacer, cómo podemos afrontar las dificultades que con la edad son consistentes y de alguna manera dependientes de la edad. Y en ese sentido hemos estado utilizando aspectos que son muy reales de la vida cotidiana, como es el despoblamiento de Zamora, de la comunidad autónoma de Castilla-León, de Aragón, de Castilla-La Mancha, de Galicia, es decir, es una realidad. Pero ante esa realidad estamos intentando cambiar, buscar aspectos positivos. Es fijar población y, sobre todo, que la población que se quede fijada pueda contribuir de una manera lo más humana, social, afectiva, con el abrazo a las personas que lo necesiten. Para eso, pues, se han ido poniendo numerosas ideas, todas de forma positiva, utilizando aquellos aspectos más esenciales que en este Congreso se han manifestado como ideas potenciales, como son las nuevas tecnologías. Pero la nueva tecnología sí sabemos que es tecnología, no es humana. Entonces hay que humanizar la tecnología, hay que apoyarnos en la tecnología, pero desde un punto de vista muy humano, muy afectivo. Es decir, no podemos dejar solo un teléfono móvil o una cámara que detecte si la persona está sola, si se ha caído, si no sabe cómo actuar, sino que hay que estar dándole el afecto, la ayuda, el apoyo, sobre todo para que se sienta segura consigo misma, se sienta como posible sanadora de sí misma, para que se sienta activa en este proceso de envejecimiento y, sobre todo, que tenga esa autoestima, esa valoración y ese apoyo social que de alguna manera le va a estar dando la comunidad. Para eso hablábamos de las nuevas tecnologías y de alguna manera pedíamos también que, en teoría, los fondos europeos, pero no solo los fondos europeos que van a entrar, sino los beneficios de esta sociedad occidental, la seguridad social, los beneficios de otras instituciones estén apoyando este conjunto de realidades o de ideas que estábamos hablando. Y con esta pequeña presentación, que es un poco recuperar los objetivos que habíamos planteado desde el principio en este tercer
Congreso de Silver Economy, es decir, de la economía y el envejecimiento y la despoblación, vamos ya a dar principio a la sesión de hoy, que es presentación de algunos de los proyectos europeos que están fundamentalmente estudiando y analizando estos aspectos y, sobre todo, aquellas aportaciones que los ponentes, ya ven ustedes el programa Discover para la atención a familias con demencia. Es decir, estamos ya en casos muy concretos de personas que van a estar necesitando ese apoyo social y que este Congreso ha puesto de manifiesto. Muchas gracias, por tanto, y muchas gracias también. Daremos la palabra al profesor Manuel Franco y al ponente. Encantado. Pues nada, muchas gracias. Y ya. Gracias a ti. Buenos días a todos. Pues empezamos esta última mesa del fabuloso congreso que hemos disfrutado presencialmente, algunos al menos, aquí en Zamora. Quiero aprovechar a los organizadores, al profesor Franco, por su invitación para estar aquí. Y sin más, vamos a empezar con este entrenamiento para cuidadores de personas con demencia. El título de la mesa de hoy, tenemos 3 ponentes, yo creo que nos van a dar claramente interés sobre este tema, y que empezamos con el Mauricio Molinari, que es doctorando del Fellow Madame Curie por la Universidad de Salamanca, y que lo tenemos online. Buenos días, Mauricio. Bueno, pues él nos va a hablar del programa de soporte para cuidadores de gente con demencia de la Organización Mundial de la Salud. Y pues nada más, tienes la palabra. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Ok. Parece que se ve bien, sí. Perfecto. Bueno, yo la presentación la tengo en inglés, así que la haré también en inglés por si hay audiencia que no hable español. Pero bueno, gracias a los organizadores por la invitación al evento, y muy contento también de poder presentar con los otros participantes de la mesa. So the presentation today, it's regarding the World Health Organization iSupport program for caregivers of people living with dementia. So the purpose of the presentation is to explain the modalities of the program, also its content. But what are we planning to do with the program in Zamora, in Spain? And how are we expecting to integrate this intervention in a dementia care online platform? So let's start with a little bit of the background of the program. The iSupport program came after the Global Action Plan on the Public Health Response to Dementia of 2017 to 2025 of the World Health Organization, because they identified the need of providing the caregivers of people with dementia to have an access to education, to the skill training, and to have some respite and social support due to the increasing numbers of people with dementia that we all know about it, that is happening nowadays. But this, or the way to provide this support was expected to be in a really affordable way, and with some evidence-based. And according to the manual of the program, they try to do this especially for low and middle income countries, which we know the resources there are less.
And to make it affordable and easy to access, the plan was to use information and communication technologies. So after this background, we identify, or well, they identify to build a platform that could improve not only the informal caregivers, but also family members of people with dementia to improve their mental health through this easy access online support and training program via different technologies, especially those technologies that we use in a daily basis, such as our computer or the tablet or mobile phone. But also the plan of WHO is to adapt and implement this platform in several countries around the world. And this has started already. So the iSupport has been already adapted in several countries. And it's one of the aims that we have in Spain. So when we say that it's in an evidence-based approach, what they did is that the iSupport is basically based in the guidelines for caregivers of people with dementia that they are called the Mental Health Gap Action Program. And also to develop the platform, they consider other findings of other e-programs that have already been built and the results of feasibility and effectiveness. And well, now, as I said before, the adaptation studies, but not only adaptation, also the implementation already of the iSupport. But what is the extra value that the iSupport gives to us? So first, it offers the possibility to the caregivers to actually choose the lessons that they are interested at, but not only the interested, is also what they really need at that special point, because we know that in dementia, the process of dementia, it changed a lot. So it can be first activities of daily living and then maybe cognition difficulties. So you can actually choose which lessons are relevant for you. Also, these lessons are really short, but really straightforward to the point of discussion, to the topic. So what this makes is like less time needed to go through the lessons. And each lesson has really engaging exercises or activities where the caregiver or the user will get immediate feedback explaining why let's say, not the correct option, but the most beneficial option of the situation of the exercise is the optimal choice. And the platform has the generic version, which this generic version allows to a really easy process of adapting it to any language and also culture. And the culture adaptation is actually very, very important. And the surplus value of the platform is that it has a hard copy in case we access populations that they don't have an easy access to internet or Wi-Fi or to the technological devices, so they can actually do it in a paper and pencil based way. So what is the content of the platform? It has 5 modules. The first module is Introduction to Dementia. Second module, Being a Carer. Third module, Caring for Me. The fourth module, Providing Everyday Care. And a fifth module of Dealing with Behavior and Changes, which basically is this last module that actually discuss about the challenges in terms of cognition and mood and activities of daily living and behavior, etc. But each module is divided in several lessons. So module 1 is one lesson regarding the introduction of what is the dementia. Then module 2, Being a Carer, is how we do this journey together, the communication between the caregiver and the person with dementia, how to support decision making and involving others.
Then the module three, caring for me, is more looking for improve the own health of the caregiver. So how to reduce the stress in every day and reduce the burden of caring, doing pleasant activities, thinking differently. And then module 4, is providing everyday care, eating and drinking, more pleasant times, preventing health problems, about the continence of care, how to use the toilet and personal care, an enjoyable day. And then module 5 is the introduction to this, to the challenges. And then memory loss, aggression, depression and anxiety, difficulty sleeping, delusions and hallucinations, repetitive behavior, walking and getting lost, poor or decreased judgment, and how at the end, the conclusion of the whole program, putting it all together. If you can see just briefly this overview, it's interesting that there's like 4 modules taking care of things that are not specifically of the consequence of dementia per se in terms of the cognition and mood and activities of daily living issues, which it gives a power to other topics related to the mental health of the relationship between the caregiver and the person with dementia, and also the caregiver itself. So this is a video where you can see how it works, the original version of the iSupport made by the World Health Organization. So you can see the modules, you can go through the modules. It's an easy way to go through the program. Then you choose the lesson. It gives you the same explanation. This information that is presented in the online platform is exactly the same that you have also in the hard copy version of the platform. And then you have the interactive exercises here, where they give you a question or a situation, then you answer according to the information that you have learned during the lesson. And then you receive here the feedback. And also it's not just the feedback of this is the correct answer or not, it's also explaining the situation and why that action might be the optimal action to take. It also has the option to do a mini quiz that also you will get some feedback from health professionals, and we will look at it soon in the video. Right here. So you can actually submit there your answers, and then you will be receiving some feedback. And then you just can go back to any lesson you want. Or if you want to start again your own lesson, you can also do it. All right. So what are we planning to do in my project regarding the how to integrate this iSupport program for the intervention with people with dementia? First is the Spanish adaptation, which we have been working on the cultural adaptation. So the translation and the back translation is already done. If you can see, are the same amount of modules and the same lessons, just in Spanish. I'll just go through it. I already mentioned them in English, so it's just the same translation. But what is important is also the cultural adaptation, because the exercise, for example, they have names that maybe are not names used for or in your culture, or maybe the situation is a little bit different. So that's very important to do. And once you have this adaptation, you have to try it, right? So
what we want is to make the iSupport program a response to a situation. So I'm not gonna go in detail on the platform that we are developing because I want to focus the explanation how the iSupport will help us. But basically what you will have is a screen like this where you can, when you have different profiles, in this case, for example, the psychiatrist Mario Salas is using the platform, and then you can see the profile of the person, of the user, Juan Perez, and then you have the assessment forms, areas to improve notifications and interventions. And then you have a light that determines if, for example, the person is green, it's in a better health, and if it's red, something is going on. So if you go to profile through the assessment forms that will be included in the platform through a comprehensive geriatric assessment tool, then you can build this profile and see like graphs of how is cognition been doing in the last 2 years and the activities of daily living or mood. And if we just use like this example of graphs, then we detect that it's a decrease in cognition, that ADL, it's been irregular, that mood has also decreased. And then the light turns red, so something is going on. And that means that this person needs further assessment and more specific. And then we can determine, for example, if at some point through the specific assessments, the person it's been diagnosed with dementia, then we can receive a notification from the platform that to the health professional that there's a training and support course that is recommended for the caregiver of this person. And then the health professionals that can be also psychologists, social worker, physical therapists, or well, any health professional that it's working with a person, then the health professional can go to interventions and say, okay, well, let's use the iSupport training and support course for the caregiver. So it's activated. And then the same platform will have a profile for the caregiver. So the caregiver can also have access to the profile of the person and how is this person doing. And then the caregiver will receive a notification that Dr. Salas recommended to the caregiver to do the training and support course. And then if the person go to the interventions, there's the iSupport platform, and you can actually do it just in the same online platform. It's important to know that these notifications, they are not going to be just in the online platform. It will be also the notifications will be sent to the daily technological device the person use, for example, the mobile phone. So it will be receive like the notifications we get from WhatsApp or any other app, and it's like the same message, like Dr. Salas recommend you this training and support course, and then you can just start doing the course. So that's our plan of the iSupport program. We are working on it, and at least for me, I think it's a really nice tool to use. It's very straightforward. It's very easy to use. Vocabulary, it's handled for mostly everyone, and it's very friendly as well for the user. And we are also gonna study about it. Yeah, and thank you very much. You can access the English version of the manual there, and also you can access the course in English through these links. And yeah, if you have any questions, yeah, I'm happy to receive them. Thank you very much. Sí, aquí me quedo con ustedes.
Vale. Está abierto. Sí. Bueno, yo voy a presentaros un programa que hay aquí en España, que es el programa Discover, para la atención a las familias de personas con demencia. Voy a hablar en español y lo primero que me gustaría es empezar un poco situándonos en cómo está la situación en España. Aunque hemos venido a lo largo de todo el Congreso viendo cómo nos encontramos, qué situación hay, un pequeño recordatorio a modo rápido. Actualmente la población es mayor de 65 años, representa más o menos un 26,5% del total, según el último estadístico del Instituto Nacional de Estadística del 2020. Entonces, se espera que este grupo continúe creciendo en los próximos años, por lo que la atención a las personas mayores se va a convertir progresivamente cada vez más en un objetivo de salud pública muy relevante. La gente, sabemos que vive vidas más largas, duramos más, así que la proporción, tanto con el número de personas mayores en la población total, sigue creciendo muy rápido. Por lo tanto, a nivel mundial, podríamos decir que hay 727 millones de personas de 65 años o más en el 2020. Durante las próximas 3 décadas, se prevé que este número de personas mayores en todo el mundo se duplique y llegue a más de 1.500 en el 2050. Asimismo, a nivel mundial, se espera que la proporción de la población de 65 años o más se aumente en un 9,3%, bueno, aumentó en un 9,3% en el 2020 y se espera que en el 2050 aumente en un 16%. Actualmente en España, de esa población que os he dicho que había mayor de 65 años, hay 55 millones de personas que viven con demencia y se espera que esta cifra incremente a 78 millones en 2030 y a 139 millones en el 2050. Por lo tanto, es una población ya muy importante que convive con todos nosotros, ¿de acuerdo? La mayoría de estas personas que viven con demencia están viviendo en sus casas, o el objetivo es que se mantengan viviendo en sus casas, y van a ser atendidos no solamente por los cónyuges, sino que también por otro miembro de la familia, así como vecinos o amigos, quienes van a ejercer el papel de cuidadores informales, no siendo remunerados por ello. Es decir, van a proporcionar un cuidado, bien por una relación de amistad o de consanguinidad, van a ejercer un trabajo que no es reconocido y que no reciben ningún tipo de remuneración. Incluso lleva en muchos casos a dejar sus propios trabajos para poder ejercer esa labor. Estos cuidadores informales deben proporcionar un apoyo continuado que en ocasiones va a resultar que nos encontremos con muchísima carga psicológica, con muchísima carga somática, con situaciones estresantes que son nuevas para ellos porque es un continuo aprendizaje. Va a requerir en cada momento unos cuidados muy diferentes y específicos y nos vamos a encontrar con alteraciones de conducta complejas que van a hacer que esas situaciones nos lleven a unos límites desconocidos para nosotros porque no tenemos esa formación y no sabemos qué nos vamos a encontrar. A todo ello, tenemos que añadir que la demanda de los cuidados se va a incrementar a medida que evoluciona la demencia y con ello nos vamos a encontrar una pérdida de funcionalidad. En consecuencia, estos cuidadores informales van a jugar un papel muy importante en el cumplimiento de las necesidades de las personas con demencia, que su papel va a intentar favorecer que se mantengan el mayor tiempo posible en su ambiente y retrasemos o intentamos prevenir la institucionalización, reduciendo con ello el coste residencial que supone el no poder mantener a esa persona en su casa. ¿Qué pasa? Que a todo ello tenemos que añadir que este esfuerzo de atención tiene un impacto de salud en la salud de los cuidadores informales, llevando a sufrir problemas de salud mental como una sobrecarga, una depresión o ansiedad, una disminución de la calidad de vida o una disminución, o provocando, más que disminución, provocando un aislamiento social. Todo ello, que lo vemos como muy normal y damos por hecho que va a ocurrir, es algo que deberíamos evitar, no deberíamos normalizarlo, sino intentar prevenirlo. Es decir, no es normal, no tenemos que normalizar que ese cuidador esté estresado, que ese cuidador necesite atención psicológica o incluso medicación por un especialista porque tiene una situación que le desborda en casa, sino que tenemos que ver de qué forma podemos prevenir que el cuidador llegue a ese punto en el que no hay retorno normalmente. En consecuencia, y ayer estuvimos viendo
que aunque hay muchos ensayos clínicos actualmente que buscan de alguna manera algún tipo de curación o de retraso en ese deterioro en las demencias, a corto plazo no hay una cura total que podamos decir. Sí que hay muchos ensayos clínicos, sí que hay muchos fármacos que actualmente nos pueden ayudar, pero no existe esa cura total que todos deseamos. Y hay un coste creciente en la atención que hace que haya una necesidad inminente de crear intervenciones eficaces en el cuidador para apoyarle. No le podemos dejar solo al cuidador, no podemos salir de una consulta y decirle es lo que hay, sino que tenemos que buscar manera de ayudarle, hay que ver cómo podemos llegar a ese cuidador. No podemos centrar solo nuestra atención en la persona con demencia que ya está siendo atendida, sino que hay que ver cómo podemos ayudar a ese cuidador. Esta necesidad de crear estas intervenciones nos pueden ayudar a reducir la morbilidad en el cuidador, a mejorar la calidad de los cuidados que ese cuidador informal que no tiene formación va a poder prestarle e incluso a mejorar la calidad de vida de las personas con demencia. Por todo ello, se han desarrollado múltiples intervenciones psicosociales para intentar ofrecer apoyo a esos cuidadores informales de pacientes con demencia que tratan de dar respuesta a la necesidad tanto del paciente como del cuidador. El objetivo de estas intervenciones psicosociales es dotar a las familias de medios para adaptarse a los cambios y hacer frente a la demencia, así como retrasar esa institucionalización. En este sentido, los programas de psicoeducación han mostrado ser un medio muy eficaz en diferentes estudios para ayudar en ese conocimiento a los cuidadores. ¿Qué buscamos con estas intervenciones psicosociales? Bueno, pues dotar a las familias de medios para adaptarse a los cambios, retrasar la institucionalización, mejorar el conocimiento, lo que va a ayudar a disminuir la angustia en nuestro día a día, capacitarles, es decir, darles herramientas que les sirvan en su día a día para hacer frente a las demandas, incluso ayudar a la dignidad y a la autonomía de las personas con demencia. Muchas veces, con todo nuestro buen hacer, nosotros intentamos ayudar a esa persona que está a nuestro cargo y no entendemos por qué se agita y simplemente igual no estamos sabiendo respetar esa dignidad o esa autonomía que el paciente necesita. Intentamos ayudarle en todas sus esferas y nos olvidamos que es persona. Nos olvidamos que tenemos que respetar una parte de su vida que hay que saber cómo abordarla. Esa parte es la que intentamos formar al cuidador. Pero si vivo en el medio rural, ¿qué pasa? ¿Qué hago si yo vivo en el medio rural? Yo no puedo dejar a mi familiar en casa y marcharme a una psicoeducación a que me enseñen cómo cuidarle. ¿Con quién le dejo? ¿Y cómo voy? Porque vivo en un pueblo. ¿Cómo me acerco a esa formación para que yo pueda recibir esos cuidados y a la vez esa persona esté cuidada? ¿De acuerdo? Tenemos menos apoyo social en un pueblo debido a la despoblación rural y tienen unos requerimientos mucho más complejos cuando viven en los medios rurales que en las ciudades. Entonces, a esta pregunta es donde salen las intervenciones de salud a través de programas digitales, ¿vale? Que es lo que vamos a presentar ahora, que van a mejorar la accesibilidad a aquellos que viven en un medio rural que constituyen también una prioridad en nuestra salud pública. Esta va a ser una herramienta que nos puede servir para ayudar, para resolver esta dificultad a través de Internet. Esta contribución va a hacer que haya una formación, una información e incluso una comercialización cuando hay un programa que sea de pago que es notable. ¿Qué nos va a permitir estos tipos de intervenciones? Bueno, pues van a ser un recurso interactivo para la formación de pacientes con enfermedades agudas y crónicas, así como a sus cuidadores. Recordar que nuestro objetivo, sobre todo en este momento, es centrarnos en ese cuidador que está en casa 24 horas y que se le presentan muchísimas situaciones que no puede resolver. A un coste muy reducido, es decir, yo desde mi casa accedo a un sitio de formación que en un momento puntual que me encuentre con una situación que no sé resolver, me puede dar una respuesta. No tengo que esperar a que me toque la siguiente sesión en el centro de salud o en la ciudad donde sea y que pueda preguntar, sino que a corto plazo puedo tener una respuesta. Posibilidad de acceder a la información en la intimidad de mi casa sin dejar de cuidar a la persona que estoy cuidando, ajustar esa intervención a las necesidades de manera que cubra mi necesidad de cuidado. No podemos olvidar que en una situación de cuidado no todo el mundo tiene las mismas situaciones, no todo el mundo tiene el mismo conocimiento y no todo el mundo tiene las mismas necesidades.
Por lo tanto, en los programas de psicoeducación, que son más presenciales, hay una única formación, se le da el mismo conocimiento a todas las personas y puede que no estemos llegando a ciertos aspectos que alguien de manera individual sí necesita. De esta manera, yo desde mi casa elijo qué necesito, elijo en qué nivel de información necesito y para qué caso concreto yo lo puedo aplicar. Y por último, pues la privacidad de las sesiones, incluso para aquellos cuidadores que consideran que no necesitan ayuda. Esto es un punto muy importante que nos estamos encontrando en nuestro día a día. Es difícil y es comprensible poder decirle a una persona que no es capaz de cuidar de alguien y que necesita formación. Hay cuidadores que les cuesta mucho. Entonces, a través de estas intervenciones a distancia, esta psicoeducación online, sí que vamos a poder respetar esa forma de afrontamiento donde él decida si recibe o no información, pero lo tenga cerca. Es por ello que en todo este contexto aparece Discover como una respuesta integrada involucrando tanto las competencias del cuidador como su capacitación digital, su capacidad de usar las nuevas tecnologías para afectar de forma positiva tanto a su bienestar como a su salud. Esto va a representar una puerta de entrada para grupos de especialistas, para asesoramiento, para nuevas oportunidades de aprendizaje y por todo ello vamos a estimular la inclusión social. Discover, esta plataforma que estamos utilizando en Zamora, viene de un proyecto europeo donde diferentes países pilotamos una plataforma para intentar ayudar a esos cuidadores. Tras un estudio, una vez finalizado el proyecto, nosotros modificamos esa plataforma según las necesidades de la población con la que estábamos trabajando. Es una plataforma de un uso muy sencillito. Ahí podéis ver la carátula que pone Formación Discover, donde ellos una vez acceden con su usuario y contraseña, pueden navegar a través de la web. Pero, ¿qué es Discover en realidad? Bueno, Discover es una plataforma de learning, de autoaprendizaje, que busca ayudar al cuidador a mejorar sus habilidades, tanto sociales como de cuidado. Y buscamos ser un punto de acceso único a servicios de innovación, tanto de información como de formación, como asesoramiento e intercambio. ¿Por qué? ¿Qué nos ocurre cuando nosotros salimos de una consulta y el médico nos ha dicho, bueno, pues parece ser que todo apunta a que el familiar empieza con un deterioro cognitivo leve, una demencia tipo Alzheimer, una demencia vascular? ¿Qué es lo primero que hacemos? Salimos de la consulta y ¿qué hacemos mientras vamos en el taxi o en cuanto llegamos a casa? Cogemos el móvil, cogemos a Google y ¿qué hacemos? Demencia tipo Alzheimer. Y cogemos los 5 primeros resultados que nos salen. ¿Qué queremos evitar? Precisamente eso. ¿Por qué? Porque en esos 5 primeros resultados vamos a leer realmente barbaridades que, lejos de mantenernos con calma, nos van a asustar muchísimo y nos van a provocar una ansiedad que en ese momento no necesitamos. Ya estamos bastante preocupados con ese diagnóstico. Entonces, buscamos que sea un sitio donde esa persona pueda acudir desde el minuto 1, pueda entender qué está pasando y tenga la sensación de que controla la situación porque tiene la información necesaria que está avalada por un grupo de profesionales que les va a acompañar en todo ese proceso. ¿Qué objetivos tenemos con esta plataforma? Bueno, pues el primero es atender a las necesidades de comunicación, formación y soporte en los cuidadores informales. Siguiendo con promover una cooperación eficaz entre los usuarios y prestadores de cuidados. Los usuarios serían las personas con demencia y los prestadores de cuidados, esos cuidadores informales. Facilitar el acceso flexible a contenidos formativos. Gestión personalizada, como os comentaba antes, yo decido qué necesito. Acceso a través de un ordenador, de un smartphone, de una televisión digital, de una consola, es decir, donde yo esté puedo acceder a la información, no tengo que esperar a llegar a mi casa y tener una situación ideal para poder consultar la información. Así como ayudar a enfrentar ese aislamiento social que puede ocurrir en los cuidadores y en los pacientes, ya que el cuidador se va a convertir en el mentor, es decir, el cuidador va a tener las herramientas para ayudar a esa persona con demencia a que no se aísle, a que siga siendo parte de la sociedad. Hay que adaptar qué es lo que esa persona puede trabajar en la sociedad, pero no hay que sacarla de la sociedad, hay que dejarle dentro de ella. Entonces, vamos a ayudar tanto al cuidador que no salga, que no se cierre en esa casa, en ese cuidado y que no sepa más, como a esa persona con demencia que no tenemos que dejarla en casa privada de estimulación porque no sabemos que podemos trabajar con ella. ¿Qué áreas de formación nos vamos a encontrar en el Discover? Bueno, por un lado tenemos la parte de introducción.
Ahí tenéis algunos de los documentos que tenemos en la plataforma. Como veis, son documentos muy básicos, muy iniciales, pues los 10 síntomas de la enfermedad de Alzheimer, cuando la pérdida de memoria es una señal de advertencia. ¿Por qué? Porque salimos de la consulta pensando, pero si solo se le olvidan 4 cosas, no sé por qué el médico me está diciendo esto. Si total, tiene despistes, pero no es para tanto, ¿vale? Esa negación que tenemos al principio, intentar abordarla, intentar trabajarla desde el minuto 1. La enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia, no solo hay un tipo de demencia, no solo tenemos que ver que hay una posibilidad, sino que tenemos que entender qué es lo que nos está ocurriendo. Así como, por ejemplo, el Alzheimer afecta al cerebro. Todos hablamos de Alzheimer, mi vecino tiene, mi primo tiene, pero ¿qué es? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me está afectando a mí? Es decir, información muy básica que va a cubrir esa necesidad nada más salir de la consulta. Luego tenemos otro segundo módulo donde vamos a hablar del cuidado del cuidador, donde vamos a hacer muchísimo hincapié en ese cuidado de autocuidado, más bien, es decir, cómo respetar nuestros tiempos sin sentir culpabilidad, sin sentirnos tristes, sin sentir que realmente hacemos las cosas mal por querer una hora para nosotros. Esa hora es necesaria, esa hora para nosotros forma parte del cuidado que yo le voy a dar a esa persona. Si yo estoy bien, mis cuidados van a ser de muchísima más calidad. Pero vemos una presión social que nos señalan, sentimos que si vamos a la peluquería, que si vamos un día al cine, que si salimos a dar una vuelta, estamos abandonando ese cuidado, estamos dejando a un lado a esa persona con demencia. Ese sentimiento hay que trabajarlo porque no es así. Tenemos derechos como cuidadores y uno de ellos es dedicarnos tiempo a nosotros para poder cuidar. Asimismo, vamos a enseñarles cómo autocuidarse, pautas generales para el cuidado, así como ayudas para el cuidado. Muy bien, me están diciendo que me cuide, pero ¿cómo me cuido? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Enseñarles que pueden hacer aquello que ellos quieran, dedicarse ese tiempo como ellos quieran, no hay una única forma de cuidarse. Les damos pautas y les ayudamos un poco a que cada uno genere su pauta de cuidado. Luego tenemos otro apartado, que es la comunicación en la demencia. ¿Por qué? Porque si yo entablo una relación de forma correcta con ese familiar, además de conseguir mejorar ese cuidado a la familia, vamos a evitar unos sentimientos negativos que pueden surgir de esa relación, pues una ansiedad, una irritación, un enfado muy grande. Asimismo, evitamos el aislamiento porque me siento segura de salir con él a la calle y de hacerle partícipe de la sociedad. Y vamos a permitir que siga mostrando y recibiendo el reconocimiento y afecto de los demás. No tengo que dejarle en casa o yo quedarme en casa. Puedo recibir cariño fuera de casa de los demás. ¿Por qué no? ¿Qué miedo tengo? Bueno, pues el miedo es que si le preguntan, es que si le hablan, se va a agitar, no le va a reconocer, se va a poner nervioso. Toda esa información es en la que les enseñamos cómo abordar y cómo hablar con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo entablamos una conversación, cómo evitamos ese aislamiento, cómo favorecemos el sentimiento de pertenencia a un grupo y qué problemas pueden surgir en la relación a la hora de abordar. Es decir, si yo me acerco de una forma errónea a esa persona, tengo que saber que puedo generar en ella pues ira, enfado, alteraciones de conducta. Sin embargo, si yo sé cómo acercarme, es decir, si yo veo que está agitado, sé que tengo que estar más cerca de él, con más calma. Eso va a favorecer que esa persona tenga una respuesta más positiva al entorno en el que yo me muevo. Y por último tenemos el módulo de resolución de conflictos, que son situaciones muy concretas que nos van a presentar, como pérdida de objetos. ¿Qué hago si una persona pierde un objeto en casa? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo le ayudo en ese momento? Una deambulación, tiene alucinaciones o delirios, tiene una agitación, tiene problemas para dormir. ¿Cómo hago actividades con él o ella? ¿Cómo le baño? En el momento del baño es muy complicado para los cuidadores. ¿Cómo le ayudo en la comida? ¿Cómo le ayudo en la vestimenta o cómo le ayudo en la incontinencia? Son situaciones que se nos van a presentar en el día a día que muchas veces no sabemos cómo abordarlas. Bien, pues desde esta plataforma vamos a formar a esos cuidadores de cómo tratar cada una de estas situaciones. ¿Qué recursos vamos a utilizar dentro de la plataforma? Bueno, pues va a haber recursos de vídeos, documentos, todo muy interactivo para que sea muy amena la forma de recibir esa información, así como un foro. Ese foro nos va a permitir estimular la capacidad de aprendizaje, pues cómo funciona un foro, qué sugerencias puedo encontrar en él y recibir un feedback de un profesional que está mediando esos foros. Reforzar la red y facilitar el intercambio de experiencias entre cuidadores. Es un foro público, si yo escribo algo, otro cuidador me va a leer y me puede responder, o incluso puedo ver que mi problema no es solo mío, sino que se nos está presentando a muchas personas. Normalización.
así como proporcionar información y orientación por un tutor de apoyo y un psicólogo detrás que está mediando que esos foros, detectar esos pensamientos erróneos, detectar esas situaciones que llevan a la confusión. Por último, nos vamos a encontrar, no quiero llamarle examen, he utilizado la palabra en inglés quiz, como unas pequeñas preguntas por cada módulo que nos van a ayudar a fijar el conocimiento. No es que el cuidador se sienta examinado, ni mucho menos, sino es una forma de saber si la información que nosotros le estamos proporcionando a través de esta plataforma realmente se queda fijada en el cuidador o nosotros tenemos que cambiar esa forma de dar la información. ¿De acuerdo? Es un feedback mutuo. Sé si está aprendiendo o sé si mi información no está llegando y hay que cambiarlo. Por lo tanto, si viéramos qué es Discover en palabras, diríamos que es soporte social, es autonomía, es autoestima, son experiencias, es dedicarnos al cuidado, es participación social, es aprender a aprender, es autoconfianza y es formación. Todo ello son realmente los objetivos que abordamos desde la plataforma Discover. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Esther. Dejamos las preguntas, si te parece, como hemos dicho, al final. Y damos paso ahora, entonces, a nuestro último ponente. Good morning, Niels, from Good morning. Zamora. Buenos días. Buenos días. Niels Jansen es un investigador en el Centro de Alzheimer de Limburg, en los Países Bajos, pertenece a la Universidad de Maastricht, y él nos va a hablar sobre esta ponencia, Increasing Understanding About Dementia in Professionals Through Self-Experience, the INTENSE Project. También haremos como en la ponencia anterior, que yo intentaré traducir en la medida de lo posible lo que Niels nos vaya presentando. Thank you, Niels. Your turn today. Thank you. Okay, thank you. Gracias. And yeah, welcome everybody. I'm going to continue in English. I hope that's okay. So yeah, thank you for the kind introduction and for the invitation to talk a bit about the INTENSE project. So we'll now move more to the professionals and how to provide more training on self-experience in this case. So yeah, as told, my name is Niels Jansen. I'm a researcher from Maastricht University, and I will talk with you about the INTENSE project. We'll start with an introduction and a short background, a bit about care needs, the aim of the INTENSE project, self-experience and methods of self-experience. We'll talk about some of them, and finally also where we are at now, so the current and the next steps in the project. So the INTENSE project, it's a project funded by the Erasmus+, and it's a project that is ongoing. So it started last year, and it ends in October upcoming year. And INTENSE, it stands for Improving Dementia Care Through Self-Experience. And so we see the self-experience is the core of this project. So there are several partners involved. So we have a partner from Dublin City University in Dublin, a partner from Martin Luther University in Germany, and two partners from Northern Italy, Gruppo SPES and Social IT. And Social IT is the coordinator of this project. So as we also saw in the previous presentations, caring for someone with dementia, that means that there are many aspects that need to be taken into account. So because the symptoms can vary between persons, but also get more severe
through the course, it's important to understand also the care needs and the perspectives. And when we look at care needs, we know that care needs tend to increase over time in people with dementia, but we also see from research that perspectives on care needs, who sees a care need may differ. And for example, here are some studies that show that the needs of people with dementia living at home, in this case, that the people with dementia reported fewer needs compared with their caregivers and professionals. And same was found also in 2 other studies, and several other studies as well. So that means that it's important to have a strong understanding of the impact of dementia, to anticipate the care that is required, and also understanding the perspective of the person with dementia. So the aim of Intense is to ensure to educate, equip and train professionals working in dementia care to better support people with dementia in the end. And how do we want to do this? In this project, we want to do that through innovative learning approaches and the use of ICT tools that explore the lived experience of the person with dementia. And the lived experience, we also see that in the name of Intense, it's about self-experience, is the thing we are focusing on in this project. So there are 3 general or major outputs in this project. The first is a scoping review and focus groups to develop an e-booklet with recommendations on what to do and what to do not. We did a scoping review and focus groups with professionals, informal caregivers, and people with dementia to get to know more about the methods, various methods that exist, experience with self-experience, and other important aspects, so just ethical aspects. Where we are now is the second. It's within the Intense project, we want to develop a dementia simulation toolkit. And we want to do this in co-creation with the stakeholders to come up with a toolkit that helps, in the end, professionals to increase the self-experience. And last, the output 3, we want to co-design, in this case, also with the stakeholders. So, for example, professionals, of an ICT web platform where professionals can exchange experiences and knowledge around self-experience and dementia care approaches. So if we talk about short and self-experience, I mentioned the word often, there is a saying to understand someone's perspective that you have to walk a mile within his or her shoes. And we, in this project, we try to do the same, to allow professionals to walk in the shoes, so to say, of a person with dementia. We know from research and experience that self-experience this is scientifically proven to create first active engagement, also increase empathy because of the real understanding. The third point, because you gain more insight in what it's like, and that is also the idea, to increase empathy, communication skills, and the understanding. And with this, it's a mean to change practice and reduce issues and
also improve the quality of care. So when we look at for example, a paper on person-centered care. So person-centered care, it's a dementia care approach, a major dementia care approach, where the person with dementia is central. So you try to know the history, the values, who the person is, but also understand the perspective of the person with dementia, to really put the person in the center. And we see here also that one of the points that is mentioned in this case is also to recognize and accept the person's reality, to see the world from the perspective of the person, the individual living with dementia. So this self-experience idea that touches also closely to the person-centered care. Now, when we talk about self-experience, there are a lot of existing tools, existing methods, how you can experience things yourself. And I will quickly mention some of these methods and tools with you. So we have, for example, think of role play. For example, one person plays a professional, one person plays the role of informal caregiver, of the role of the person with dementia, and as such you try to experience things yourself. And this we call more the non-technological interventions. But you also have more technological, as we see here, the virtual reality glass. And virtual reality, it's something we also see in other areas, also in medical care, to learn, to educate. But in the case of dementia care, you can run through, for example, a movie or a simulation, where you really you put your the virtual reality glass on, and you see the world from a different perspective. And so there are many examples, and in the scoping reviews and focus groups, we heard also several other methods of self-experience, and yeah, what we did, we had last month we had a first training in Dublin, and during this training we discussed and talked about self-experience, about dementia care approaches. But we also, it was a 3-day training. On the second and third day, we also worked with self-experience methods. So we had to perform a role play, had to perform a theater play as well, so where everyone plays a different person, but also we tried a virtual reality glasses. I had to really see, like, what do we like about that? Do we think it could be something which could help the professional in the end? And that brings me also to the last part of this talk, and also considering the time. So where we are now, we are we see the scoping review and focus groups. We finalized that. We had a first training, and we're now busy with co-developing the dementia simulation toolkit based on existing methods, and try to come up with a toolkit that really could help the professionals in increasing the self-experience, and with that also improving, for example, empathy, communication skills, and we then
go on also with designing the web platform, which will be in the end also be launched, be put online, where professionals can gain access to and learn from each other again. So that's, yeah, basically where we are now. We also have, that's something maybe nice if you are interested and say like, okay, this sounds interesting, I want to know more or want to stay updated about the project. We have a newsletter. The next newsletter will be out in December, end of December, and we will release 2 times a year a newsletter with the latest news and updates of the project. So yeah, with this, I want to thank you, gracias for listening, and yeah, I want to give the floor back to you. Thank you. Thank you. Pues con los ayuntamientos o con los centros sociales que hay en la zona, de que pongan un punto de acceso único donde la persona pueda ir a ver esa información o a poder realizar ese aprendizaje. Si nos encontramos en una situación donde no hay ni siquiera internet, no hay ordenador, no hay tablet, no hay nada donde la persona pueda acceder, sí que intentamos buscar recursos de alguna manera, pues a través de la dependencia o a través con algún tipo de ayuda de la fundación, donde se le pueda dotar a ese cuidador de un pincho USB de internet, de una tablet o de un ordenador que le permita acceder a esa información. En el caso en que nos encontramos en una población donde hubiera muchos cuidadores, pues se podría plantear el punto de acceso común en el pueblo y bien dotar ese punto de acceso común con recursos de internet o bien dotarlos de una persona que fuera a formarles. Es cierto que si dotamos de una persona de forma presencial, perdemos esa intimidad, perdemos ese elegir qué conocimiento recibir. Entonces, siempre apostamos porque no se pierda la esencia real de la plataforma, que es que el cuidador decida cómo, cuándo y dónde recibir esa información. Y en cuanto a las personas mayores de 65 años, que es lo más normal que nos vamos a encontrar,
Es cierto que hay casos pues, que o bien la persona, su cuidador principal, el marido, el cónyuge ha fallecido o no tiene capacidad y entran en juego los hijos, los vecinos, los familiares. Nos hemos llevado una grata sorpresa. Yo personalmente tuve un grupo de cuidadores hace como 2 años que trabajaba con nosotros en esta plataforma donde el perjuicio era nuestro, no era de ellos. Es decir, nosotros les formamos en cómo acceder a la plataforma, es algo muy sencillo. Ellos tienen un correo electrónico y una contraseña, pero se les podía facilitar simplemente dejándoselo grabado, que les lo dejábamos nosotros en su teléfono, y ellos accedían. Es decir, el problema del prejuicio lo poníamos nosotros como una barrera a que ellos no lo pudieran usar. Teníamos un cuidador de 70 años, que igual sí que es cierto que está muy cerca a los 65, que no es tan mayor, 70 es una edad hoy en día bastante joven, que él me decía, no, si con que tú me lo dejes preparado, yo soy autónomo. Entonces, ahí es donde yo me paré a pensar y dije, es que estamos poniendo nosotros las barreras porque ellos realmente ya van utilizando. Es cierto que hay que dotarles de las herramientas que necesitan, una tablet más grande, una pantalla más grande, pero no privarles del hecho del uso de la tecnología porque ellos se han amoldado a nuestro día a día y a nuestra era. No les podemos sacar de lo que estamos viendo por el simple hecho de ser mayores, sino que ellos, si tú les enseñas, tienen esa capacidad de aprendizaje y de adaptación. En los casos más extremos donde no exista esa capacidad de aprendizaje o de adaptación por un proceso de deterioro o porque no tienen esa flexibilidad que nos gustaría, es cierto que daríamos soporte más de forma presencial. La idea no es perder la figura del psicólogo, del terapeuta de forma presencial, sino de dotarles a ellos de herramientas en su día a día. Si no llegamos con esa herramienta, mantenemos la presencialidad. Pero en aquellos casos que podamos darles esa herramienta, ¿por qué no? ¿Por qué poner límite a la edad o el conocimiento cuando ellos mismos nos van a decir hasta dónde pueden llegar? Pues hasta donde ellos nos digan. Gracias. Muchas gracias, Esther. ¿Más preguntas? ¿Algún otro comentario? Doctor Franco. It's a question for Niels. I don't know if he's connected. Just a question about the system that you are working with or you are designing for... the audio is not working. We cannot hear Niels and me, we can hear what? Sí. Can you hear me? No. Can you hear me now? Nothing. Por favor. Ahora sí. Ahora sí. Yes. Bueno, it's a question for Niels about the design and develop of the platform. You say that the system is based in website, but the people for using it needs the Googles of virtual reality, or is directly interaction with the website for people to get the experience of dementia. Yeah. Thank you very much. So the question about the web platform. The web platform, we have to start with developing the platform, but we expect that to include aspects of a sort of blog where you can read about experiences from professionals about self-experience methods that they did and they discussed that, but also we are thinking of including, for example, some stories of people with dementia, informal caregivers, that also are very important and insightful to share on the platform. But it will be in a sort of blog. So it's not for doing games or something like that for the self-experience, it's just for sharing information and different situations about how different people cope to dementia. That's one of the parts, and the part will also be
about the self-experience tools. So where we provide tips and an overview of also the toolkit, methods of self-experience, so virtual reality, role play, games, for example, that we found through our study and project to be important to put on the platform. So it will be really knowledge sharing. So on the one hand, experiences, and on the other hand, also some practical tips and tools to reach out and provide information for each tool and how you could get the tool, for example. Thank you, Niels. So just a minute, Niels, I'm explaining our chat that we were talking. Tal como yo lo entiendo, parece que es un lugar como una especie de tablón donde las distintas personas van poniendo ahí sus experiencias, las van compartiendo unos con otros y entonces, bueno, pues es como un insight para ayudar. Y además de eso, pues provee herramientas que puede ser de realidad virtual, o ejercicios o actividades que se pueden hacer que puedan ayudar a tener una, digamos, experiencia activa con él. O sea, viene a ser como un conjunto, como un sistema de, digamos, como una plataforma donde tú puedes encontrar cosas, más que un desarrollo específico de algo. Sí, pero si no he entendido mal, estamos en un contexto de especialistas, de formadores que luego van a formar bueno, a otras personas sí, para ayudar a... sí. Sí, es más o menos que ayudar a la gente a entender lo que es, cómo se vive la demencia, más o menos. Pero no es que desarrollen como al principio como un programa virtual donde a ti te enseñes, sino más bien es sumar herramientas, experiencias. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Yo puedo hacer una pregunta, Niels. Por supuesto. Gracias. Gracias, Mauricio. Hey, Niels, thanks for the presentation. It's pretty nice, the project. Yeah, and you covered the other part that we were covering, you know, professionals. So that's amazing. I wanted to ask you, you said that you did some studies. So how do you know these experiences with the VR work or with the other activities? What was the outcome? How did you measure the self-experience? Like if they really feel the shoes of the person with dementia, or did you do it, or? No, what we thank you for your question, Maurizio. What we did a scoping review to search for all the studies that have been done. So there are some virtual reality studies, for example, some studies that explain role playing, and we use that as one part. And the other part we did in each country. We did focus groups with professionals, with informal caregivers, and with people with dementia to hear their experiences. So we did not, we based that on the literature review and the focus groups. And the next part will be that we will co-design the toolkit, including all kinds of self-experience tools that are important according to the stakeholders, so including professionals. And for that, so we don't
perform an actual study, but based on the experiences of the professionals, but also informal caregivers, the person with dementia, what they think is important and should be in the toolkit, and also to talk about scenarios. For example, with a role play, or also, you saw in one of the pictures also more like a tactile with a glove on. And that could also be something that we also try to mimic other experience, including virtual reality or role play. So it can be a combination of several methods. And that's also something I think, because unfortunately I cannot share the toolkit yet, because we are at the start of developing it. But what we did find in a literature review, but also heard from the focus groups, was that a combination is often perceived as nice. So if you have, for example, a virtual reality, then it's good to have a training also, to have a sort of reflection with an experienced supervisor to talk about what you experienced, which is also important for ethical reasons, because it can be emotional and overwhelming. That's something we hear a lot also from studies, that it works, that people find it very insightful, but you have to do it the right way. I also did a role play, for example, during the training, and my experience was that it was very, if you have to try to really put yourself in the shoes, but I found it very, also so insightful, but also very, it can be overwhelming if you do not guide that well enough. So, but thank you very much. And I would say also for you, Mauricio, and everyone who's interested, please have a look also on the website, or send me an email, or or sign in also for the newsletter for receiving some updates also on the platform and the toolkit. Thank you, Niels. Thank you very much. Quizá para Mauricio, pero para cualquiera de los ponentes, yo preguntaría, son plataformas estupendas, la que nos ha presentado Mauricio, Discover, que nos ha presentado Esther. Durante toda la jornada hemos estado trabajando con el Sidecar, que es otra herramienta también, Intense, que es la que nos ha presentado Niels. ¿Y cuál pensáis que va a ser en el futuro, con estas herramientas, llegando a la casa de la gente, el papel de los profesionales? Que al final vamos a estar nosotros en nuestras oficinas contestando lo que presenten los pacientes y sus familias en la plataforma. Vamos a ir a las casas de la gente para ayudar, como decía Esther, en el medio rural a veces que nos llega a Internet y vamos a tener que llegar hasta ahí. ¿Cuál pensáis que es el papel de los profesionales? Bueno, si quieren, trato yo de dar mi opinión al respecto. Es una muy buena pregunta, y yo también me la hago constantemente, especialmente, yo todavía tengo mucha carrera por delante, entonces, ¿qué va a pasar con mi carrera y yo trabajando en tecnología? Y además la parte ética, no solo el profesional, ¿verdad?, sino todos los trabajos y demás que vamos a dejar de necesitar, digamos, de alguna u otra manera. ¿Cuál es mi criterio? Yo creo que la tecnología hay que generarla con algún sentido, y eso solo un profesional que ha estado en el campo y que conoce eso lo puede hacer. Si el profesional no conoce las necesidades, entonces la plataforma va a ser totalmente, por ponerlo muy feo, inútil, digámoslo así, de alguna manera. Y ese contenido hay que generarlo. O sea, la plataforma, para decirlo de alguna otra manera, si el profesional en salud, como yo, digamos, estamos involucrados trabajando con tecnología, en realidad lo que podríamos hacer es nada más dejarle
el desarrollo de estas plataformas a los técnicos y ya está, y que ellos hagan lo que quieran hacer con la plataforma. Pero nosotros somos quienes realmente le damos el sentido a la plataforma o a la tecnología y para qué nos puede funcionar. Pero yo estoy totalmente de acuerdo en que es una pregunta muy abierta a la que éticamente creo que es uno de los mayores retos que tendremos en los próximos años. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Mauricio. Creo que detrás de toda tecnología y de todo desarrollo que se llegue a implementar, sea en el campo que sea, siempre va a estar el profesional por detrás, que es el que le va a dar utilidad y sentido a esa herramienta. Es la que va a decir para qué sirve esa herramienta y qué esperamos o qué necesitamos de esa herramienta. Sin ese conocimiento del profesional que trata con las personas, que al final la tecnología es una herramienta para llegar a las personas, pero no podemos olvidar que el trato directo es entre personas, no entre tecnología y personas. Entonces, mientras esté ese profesional detrás, que es el que trata, el que sabe las necesidades, el que intenta dar solución a esas demandas, realmente está ahí nuestro papel, ¿no? El poder hacer llegar la máxima información al máximo grupo posible de personas, estén en el medio que estén en la situación que estén, pero siempre valoradas por un profesional para que tenga sentido. Si no, efectivamente, un técnico podría diseñar algo, pero la pregunta sería, ¿es útil? ¿Sirve para algo? ¿Estamos cubriendo alguna necesidad? Vamos a darle la palabra a Nils. Nils, we are talking about with so beautiful platforms, programs. What do you think about the role of the professionals in the future? Yeah, how can you? How do you mean the role of the professionals in the future? How the professionals assist, or what is the relationship in the future between the professional and the people and the caregivers or familiars with dementia? Yeah, thank you for your question. I have to be honest. So I think for if I look at the project, so the Intense project, it is meant to help to educate professionals, because we see that, for example, with person-centered care, that is something we you read about that a lot in the national dementia strategies, where it also is talked about educating, knowing the perspective of the person with dementia, and that's also something where this project touches upon. So I think the relationship with the person with dementia and the caregiver for this project is more to understand the perspective and also to improve, for example, a relationship, because you can increase empathy, for a lot of, for example, programs, there are dementia trainings, but with this, we want to add a bit of self-experience to the education, the approach can help improving delivering, for example, person-centered care, which is something that is also in our country. For example, we have a dementia care, not the guideline, but the care standard, so to say. And there is also described very detailed with the person-centered careness, but also understanding the perspective to really build upon that relationship furthermore. But to be honest, I also have to say I'm not a clinician, so I do not work in the clinical practice. So for that, I foremost base it for now on within the scope of the project, for example. Okay, thank you. Me decía Nils que él no es un clínico que trabaja en el proyecto, pero que el papel de los profesionales también tendrá que ver, además de lo que han comentado Mauricio y Esther, con mejorar las herramientas, con ese uso personal y con ir incorporando desde la perspectiva de cada uno de los profesionales también mejoras
para los propios pacientes, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos una mañana maravillosa en Zamora. Si quieres intervenir, desde aquí, acércate, por favor, para que te oigan los demás. Muchas gracias. Then, from Zamora, we have a very nice morning here with the sun. So, thank you very much, Niels, Mauricio, Esther. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta mañana y ahora, pues, a disfrutar del resto de la mañana disfrutando de Zamora. Gracias. Muchas gracias. Thank you very much.